Assalamu alaikum warahmatullah. Today we are going to talk about the most common and important complication of acute diarrhea, that is the dehydration. It is the most important complication of watery diarrhea and vomiting, and even excessive sweating can lead to dehydration. It is the loss of water and electrolytes due to diarrhea and vomiting. Normal intestinal physiology. The intestine have an important role in balancing water and electrolytes, and any abnormality will lead to disturbances. In term baby, the total body water is approximately 70 to 75% of the total body weight. Postnatally, the total body weight will be adjusted to approximately 65% of the total body weight, and this fraction remains constant until puberty, when the total body weight decreases to around 55 to 60% of the total. Approximately 2/3 of the total body weight is intracellular and just 1/3 is extracellular. كل ما كان العمر أصغر كل ما كان ال body constituents of water more. من بداية عمر الإنسان يكون تقريبا 70 إلى 75%. كل ما يكبر الإنسان يكون ال constituents مال water مالت ال body أقل, and then reaching up to 55 to 60% of the total body weight. These two fluids compartment اللي قلنا extracellular and intracellular. وقلنا الانتراسيلولار is more than the extracellular, فالإكسترا راح تكون 1/3. Both of these two fluids are separated by the cell membranes, of which is water permeable. Normally, the volume of both extra and intracellular fluid or compartments do not change because the concentration of the dissolved particles are identical on each side of the membrane. The normal osmolality is around 285 milliosmol per liter. Normally, sodium, chloride, and bicarb ions are primarily excluded from most of the cellular environment, whereas potassium ion is maintained within the cell. دائما السيلز تحاول تطرد الصوديوم والكلورايد والبيكارب وتحاول تحافظ على البوتاسيوم inside the cell. هذا فد كونسبت كلش مهم إنه إحنا نقدر نفهم mechanism and treatment of dehydration. In addition to the isoosmolality maintained between the fluid compartments, electronaturality is also maintained within body fluids so that the concentration of the cations are equal to the concentration of anions in and out. What are the extracellular fluid types? First, the plasma water is around 5 to 7% of the body weight. Interstitial fluid, 25 constitutes around 25 to 30% of the body weight. Transcellular fluid, 1 to 3% of the body weight. It includes the CSF, the GIT, the bile, intraocular, pleural, and peritoneal fluids. Bone fluids and connective tissue, they are very minimum in amount. When the volume of the interstitial fluid is depleted, we have the poor skin turgor, the depressed fontanelles in a child or infant, and sunken eyes resulting in signs of dehydration. يعني the player الأساسي in deciding whether we are dehydrated or not is the interstitial fluid compartment اللي هي ثاني وحدة واللي هي تساوي 25 إلى 30% of the total of the body weight. بينما إذا زاد الفلويد بالinterstitial compartment شو راح يصير عندنا fluid overload, whereas an expanded interstitial volume will result in edema. هذا في الدياجرام يوضح لنا الانتراسيلولار and the extracellular fluid and the compartment اللي هي الإكستراسيلولار 35% من شنو تتكون.
Normal intestinal absorption. Normally, the absorption of water from the small intestine is caused by osmotic gradient. يعني أكو فد خلل أو عدم equilibrium أو balance بالgradient مال الin والout of the cell هو اللي يخلي لي الفلويد يتحرك. هذا نسميه الأوزموتيك gradient. اللاعب الأساسي بالأوزموتيك gradient هو عبارة عن السوليوتس المهم هو الصوديوم. That are created when solutes, particularly sodium, are actively absorbed from the bowel lumen by the villous epithelial cells. There are several and many mechanisms whereby sodium is absorbed in the small intestine. ممكن it enters the epithelial cell. Sodium is linked to chloride in its absorption. ممكن يتحد ويا الكلورايد ويمتص membrane of the intestine, or it can directly be absorbed as sodium ion alone أو in exchange for hydrogen ion. بس الرابعة اللي هي أهم وحدة linked to organic substance which are أما glucose وأما certain amino acids. This criteria used in the formation أو الconstituent أو صناعة rehydration therapy اللي هو ال ORS, simply because during dehydration all the other three mechanisms are going to be damaged or jeopardized, not functioning anymore. The only one that remains functioning is the fourth mechanism, according to which the scientists depend on constituting the oral rehydration therapy. هذه الميكانيزم اللي بأساسها اللي راح يمتص الصوديوم through the intestinal wall membrane، ولما يوصل للسيل دائما السيل تحاول تطرده وتخلي بوتاسيوم within. After being absorbed, sodium is transported outside of the epithelial cell by anion pump. يعني أني السيل إجا دخل الصوديوم بيها والسيل مدى تقبل تريد بس البوتاسيوم it wants to kick out the sodium. هذه شلون يكون طريقتها؟ على أساس الأنيون بامب. هذا البامب عبارة عن ميكانيزم يحتاج له إلى إنزيم. الإنزيم هو صوديوم بوتاسيوم ATPase. هذا الإنزيم على مود يشتغل يراد له طاقة. This transfers the sodium into the extracellular fluid, elevating its osmolality and causing water and other electrolytes to flow passively through the small intestinal wall lumen, through the intracellular channels and into the extracellular fluid. This process maintains an osmotic balance between the fluid in the bowel lumen and extracellular fluid. The bluish dots, as we can see, are the sodium pumps, and the red is the sodium. And the sodium is always tried to be kicked out of the cell، بينما البوتاسيوم اللي هو باللون البنفسجي دائما السيل تحاول تدخله للداخل، فلذلك دائما تستعمل الصوديوم بامب اللي هو عبارة عن إنزيم يضاد له طاقة، وهذا تطرد به الصوديوم from inside the cell to outside bringing in the potassium. لذلك الأطفال اللي هم malnourished أو الإنسان اللي هو malnourished دائما نشوف عنده excess of sodium because of the shortage of energy that is needed to activate this enzyme. What about mechanisms of dehydration? First, there is decrease in the extracellular fluid volume. Increment of the losses increases the pulse rate, increasing the output in the phase of decreasing the stroke volume. إنسان من يصير dehydrated يبدي يزيد الهارت ريت مالته على مود يعوض الستروك فوليوم اللي قل، فالعدد مال البيتس will be increased. Decreasing the tissue perfusion leading to صار عندنا dehydration. perfusion أهم organ اللي هو needs to be perfused هو الكدني، راح يصير عندي impairment of the renal function leading to معظمنا the negative charges and the خلينا نقول acid charges are getting rid of by the kidney، فراح يؤدي إلى metabolic acidosis and uremia. Anaerobic metabolism leading to lactic acidosis and decrement in the caloric intake will lead to metabolic acidosis. راح يبدي الجسم يحلل الشحوم كطاقة ويؤدي إلى acids. Normally,
Absorption and secretion of water and electrolytes occur throughout the whole intestine. In adults, we drink around 2 liters per day. And believe it or not, we drink around 7 liters per day of saliva. Stomach and pancreatic and liver fluids are there. These fluids are delivered to the small intestine and absorbed by the villi. And at the same time, they are secreted by the crypts of the intestinal epithelium. يعني الفلويدز اللي بجسمنا تتحرك تمتصها الفيلاي وتفرزها الكريبس. بس عموما دائما اكو فد اكسس بالاكتيفيتي مال الفيلاي على مود يبقى الانسان عنده فد excess of water inside the body. This will cause a two-directional flow of water and electrolytes between the intestinal lumen and the blood. Since absorption is normally more than secretion, the net result is a fluid absorption. What factors that make the infants more affected than adults by dehydration؟ دائما بنسمع dehydration يعني نفكر بالأطفال. يعني من إحنا كبار we do not easily go into dehydration. But children do go into dehydration easily because they have first total body water in infants is higher than adults. واللي قلنا إحنا كل ما يكبر الإنسان يقل total body fluid. Increment or increase in the metabolic rate in infancy, larger body surface area to volume, fever will increase the fluid loss, anorexia and decrement in the fluid intake, easily compromise renal function, not that well mature. Frequency of gastroenteritis in young infants and children is much more than adults. What are the principles of rehydration therapy؟ يعني أنا لما أفكر أسوي rehydration شو اللي راح يصير؟ The initial therapy for rapidly expanding the extracellular fluid volume, improving the circulatory dynamics to improve the renal function. إذا أنا عززت القلب بشوية fluid راح يبدي ينطي أكثر، هذا راح يصير reflected on the renal function. Second, subsequent therapy to replace the remaining of the intracellular fluid and the extracellular fluid deficit of water and electrolytes at a lower rate with sodium first before the potassium replacement. دائما احنا من نعطي فلويد دائما الجسم يحاول يسوي adjustment للأشياء المهمة واللي هو الصوديوم عندي أهم من البوتاسيوم. Supplemental therapy returning back to normal nutrition status by oral feeding as soon as possible. دائما نتذكر كل إنسان يصير عنده ديارية لا نقطع عنا الأكل والشرب دائما as soon as he will be able to take it immediately start. The rehydration has 3 phases: rehydration phase, the maintenance phase, and the ongoing phase. Oral rehydration solutions, it is also called the dextrolite. It is given in acute diarrhea with no dehydration. ليش أطيب no dehydration? Because I'm not going to wait for the patient to go into dehydration, so it is prophylactic here. Instead, to prevent dehydration. Also can be given for rehydration and some dehydration, mild to moderate. احنا WHO العراق تابع لل WHO اللي يقسمون types of degrees of dehydration into no dehydration, some dehydration and severe dehydration, while the European and Americans دائما نشوف عندهم بالكتب اللي نقراها بالتكست بوك نشوفهم يقسموها إلى mild, moderate and severe. And the third, it is given to ongoing losses. ما دام الطفل دا يفقد أنا راح أظل أنطي بدون ما يكون عنده signs of dehydration. أنا مود نتوقع إنه إحنا نحميه من إنه he will develop dehydration. This is the sachet وكنا راح نشوفه هذا الكيس وموجود بكل المراكز الصحية وبالمستشفيات ولازم نتعلم شنو constituent and how to practice giving it to children. بهذا الدياجرام أو بهاي الصورة how to mix oral rehydration salts from packets. راح نجيب فد container أو measure a liter of drinking water into a clean container وهذا الوتر لازم يكون نظيف لازم يكون لتر لازم نعرف ايش قد نقيس اللتر ونعلم الأم إنه هي شلون تقيسه ونشوف كل كوب عندنا بالبيت ايش قد يتكون مش كم سيسي. راح تشيس تدير كل أدير الشيس بالكونتينر وراح أخطه evenly بالتساوي
ونحاول ما نحميه، لأنه إذا حمينا ونعرض الحرارة حنسوي بالعكس الكونستريشن مال السوليوت راح يصير أكثر. ودائما أجرب إنه أني أشربه أشوفه دافي بارد على مود يعني خلينا نقول step forward إنه أني أتأكد إنه يقدر الطفل يأخذه. And start giving it by spoon and not by the bottle and not by the cup. Composition of the ORS: sodium chloride constitutes around 3.5 gram per liter, sodium bicarb 2.5, potassium chloride 1.5, glucose 20 gram per liter. This is supposed to be dissolved in 1 liter of clean water and is given by a spoon gradually to avoid acute gastric distension. يعني أنا كلش عطشان أو الطفل كلش عطشان، إذا أنا يعني أخذت الكوب كله راح أشربه مرة واحدة and this will cause intestinal distension, acid distension, immediate vomiting should be avoided by giving it in a cup with a spoon and gradually sips. This is used for only 24 hours. يعني أنا إذا حضرته لازم أكون حريصة إنه أنا أستعمله خلال يوم واحد، ورا هذا اليوم زاد عندي راح أذبه وأبدي أحضر another preparation. Concentration of the ORS: إذا أكو composition وأكو concentration انتبه عليها. Concentration of the ORS: sodium 90 millimole per liter, bicarb 30 millimole per liter, potassium 20, and chloride 80, and the glucose 111 millimole per liter. Look at this child, this infant. What are the signs of dehydration? خلينا نبدي من فوق لجوا ونشوف شنو اللي موجود عندنا. At the head of the baby أكو sunken fontanelles, reduced level of consciousness, eyes are sunken, dry mucous membranes of the mouth or dry tongue, reduced capillary refill time, يعني more prolonged, tachypnea, tissue turgor is very much prolonged, take much more time to return to normal, tachycardia, hypotension, peripheral vasoconstriction, and oliguria, and decrement in weight, sudden weight loss. Take a look at this child after starting or commencing oral rehydration therapy. Photo number 1, as we can all see how irritable and distressed the child is. والشي اللي مبين هنا الإكزامينر سوانا skin turgor examination نقدر نشوف التنتينج of the skin turgor، معناها كلش بطيء ده ينزل. Second picture shows how the nurse or the mother is giving the ORS بالكوب وياها السبون, and she is giving it slowly and by the spoon, sips. The third picture definitely is different from the first one. The child is conscious, smart look, comfortable. Physiological basis of ORS: based on the principle that the intestinal absorption of sodium and thus other electrolytes and water is enhanced by active absorption of certain food molecules such as glucose, which is derived from the breakdown of sucrose, or cooked starches or amino acids, which are derived from the breakdown of proteins and peptides. This process continues to function normally during secretory diarrhea, whereas the other pathways of intestinal absorption of sodium are impaired. واحنا قلنا على أساس هذه الميكانيزم اللي وحيدة بقت يعني فعالة، لذلك اعتمدنا عليها بتصميم ال ORS. So plan A, the child here is not dehydrated, so ORS here is given to prevent dehydration. Treatment is usually at home. راح نخليها تروح البيت. For the maintenance phase راح أقولها الأماية إذا أتي ترضعين صدر كملي، إذا ترضعين bottle feeding تقدرين تعطي بس تعطي كميات أقل ومور frequent. وإذا أتي توكلين نعطي أشياء easily digestible and small amounts frequent. For the ongoing losses and the age is below 24 months، عمره جوز سنتين، راح نقولها الأماية كل ما تطلع بطن الطفل راح تعطي كمية مقطوعة مو بر كيجي. انتبه على هاي النقطة، ما أعطي بر كيجي، أعطي كمية مقطوعة 50 إلى 100 cc of ORS for each loose bowel motion. Fast.
إذا كان عمره فوق السنتين من سنتين إلى 10 راح أضاعف الكمية 100 إلى 200 cc. And if he is vomiting or he vomits, we can wait for 10 minutes and then continue giving the ORS by a spoon, but more slowly. Tell the mother to bring the child to the primary health center if he is still having diarrhea after 2 days. إذا for ongoing losses إذا عمره جوا السنتين راح أعطي 50 إلى 100 cc of ORS for each loose bowel motion. إذا كان عمره من سنتين إلى 10 سنين راح أضاعف الكمية أنطي 100 إلى 200 cc لكل طلعة بطن للطفل. بلان بي هنا جيت أني فحصت الطفل شيكته سويت estimation and evaluation للdegree of dehydration لقيته تقريبا moderate أو some dehydration. إحنا قلنا المايلد عادة اللي هو قلنا no dehydration according to the WHO دول اللي هم ما يفقدون أكثر من 5% من total body weight. هنا بالمودريت أو some dehydration راح يفقد ما بين 5 إلى 10% of his body weight. هنا تريتمنت وين راح تكون؟ احنا قلنا بلان A اللي هو no dehydration بالبيت، بلان B راح يكون in the health center. بنركز عليها هاي المعلومة. وراح نسوي rehydration phase. ايش راح اسوي له؟ اقعد الام يمي بالبرايمري هيلث سنتر، راح اقيس وزن الطفل، راح انطي 5 cc مل بير كيجي اوف ORS احسبها خلال 4 ساعات. نفترض ان الطفل كان وزنه خلينا نقول 10 75 لكل كيلو راح يطلع 750. راح أقعد الأم راح أنطيها كمية ORS على قد 10 كيجي، راح أقولها إنه تشرب هي شوية شوية خلال 4 ساعات. Continue the breastfeeding this phase because it is isotonic ما بي صوديوم هواية، but stop the bottle feeding because it is hypertonic solution. فممكن يسوي لي some type of dehydration اللي هو hypertonic وهذا شوية نخاف منه. Reassessing the child again, and if he is rehydrated, shift to plan A. Continue on his feeding in small frequencies and maintenance. يعني أنا ورا 4 ساعات جيت فحصت الطفل كأنما دا أفحصها للمرة الأولى. راح أقيمه مرة الأخرى evaluate. البيشنت مالتي يتحسن، بدأ يصير no dehydration، راح أعتبره أرجع لبلان A وأدزه للبيت وأطبق بلان A theory. إذا البيشنت بعده من فحصته ورا 4 ساعات نفس الفايندينج أدى، معناها بعده some dehydration، راح أطبق عليه أعيد عليه نفس المانوفر مال بلان بي. إذا البيشنت مالتي is getting worse and he's passing into severe dehydration, I better go into plan C اللي هي treatment أو management of severe dehydration. ونرجع نقيم الحالة قلنا ورا 4 ساعات ونشوف مريضنا تابع ليا كاتيجوري. For the ongoing losses هاي قلنا إذا رجعنا على plan A هاي نعرف ال ongoing losses 50 إلى 100 per each bowel motion. If the child is getting worse and having severe dehydration or severe dehydration, shift to plan C. Plan C معناها المريض مالتي صار severe dehydration. He lost more than 10% of his body weight, so quick and urgent rehydration is needed and mandatory. Treatment هنا وين راح تكون in hospital. إذا plan A at home, plan B primary health center, plan C is in hospital. شو راح أسوي له أنا بالمستشفى؟ Start rehydrating. Rehydration phase is over 6 hours. بينما plan B كان 4 hours. هذا 6 hours. Fluid needed is around 100 ml per kg per 6 hours. راح أعطي 30 ml per kg per the first hour of sodium chloride solution in the first hour أو ringer lactate. Then recheck the pulse. If it is imperceptible, we can repeat this 2 more times. يعني أنا هاي 30 cc per kg لكل ساعة أقدر أعيدها 3 مرات إلى أن أحس المريض مالتي بدأ يصير عنده pulse. يلا أقدر أكمل على 30 cc per kg. And we do not calculate it from the whole replacement. كأنما أنا مريضي كل شوية دا يجيني هستوى. Which means that dehydration was more than 10%. إذا مريضي بدأ ورا مرتين أو 3 أو مرة واحدة أعطيته 30 cc per kg، مريضي حسيته شوية حسيت permissible أو perceptible pulse، ابدي كملي على 70 cc per kg in the rest 5 hours، لأن من هناك
ساعة خلصت، أنت هسه 5 ساعات راح أعطي 70، وهذا راح يكون ringer lactate solution or through the glucose saline solution. Recheck the patient. If he has no dehydration, then your patient is belonging to no dehydration، معناها راح أطبق عليه plan A. وإذا البيشنت مالتي صار عنده شوي improvement وتحول إلى some dehydration راح أطبق البي، وإذا هو كان severe dehydration بعده راح أرجع أعيد plan C. The sooner the better to start the child on oral feeding because luminal nutrition appears to be important for the maintenance of mucosal integrity and long-term total parenteral nutrition, or IVF therapy may result in villus atrophy. دائما نخلي الأورجان اللي احنا نريده يبقى شغال لازم نخليه functioning all the time. GIT كلش مهم انه اني اخلي الطفل دائما الانتستين مالته functioning، فلذلك oral feeding should be started as soon as possible. Rehydration according to the types of dehydration. حكينا على degree of dehydration، نيجي على type of dehydration. Most of the dehydration types اللي تكون عندنا بالأطفال هي أما isotonic أو isonatremic or hyponatremic. الhyponatremic it is critical and it's very important to know about it and diagnose. الحمد لله it is less common than the other two types. The signs and symptoms of iso and hyponatremic dehydration تقريبا هي الساينز والsymptoms اللي حكيناها قبل شوية. lethargy, apathy, disorientation, anorexia, sometimes agitation, and even convulsion when the serum sodium level reaches 120 milliequivalent per liter or below. The management according to the following equation. أنا نشو راح أحسب الصوديوم وأحسبه وأقرر يا فلويد أستعمله. normal sodium minus the patient sodium نضربه في 0.6 في body weight يطلع لي من the equivalent of sodium needed to raise the level of sodium to the normal. هذا لما يكون anti-hyponatremic. The replacement therapy is given over شوية فترة أطول around 1 day to 1.5 24 to 36 hours. نحكي شوية على الhyponatremic dehydration. Signs and symptoms. The child here is not severely dehydrated because the dehydration here is rather intracellular dehydration. There is loss of water more than sodium from the extracellular fluid. السوائل اللي فقدناها هنا loss of water أكثر من الصوديوم انفقد بالإكستراسيلولر. صار عندي صوديوم عالي، على مود يعاد للجسم راح يدفع water from inside the cell outside، فش راح يصير الديهايدريشن inside the cell، وهذا لما يكون inside the cell ما يعطي frank signs and symptoms of dehydration، لذلك يكون شوية masked البيكتشر مالته. وأكثر organ يتأثر به هو الديهايدريشن من يصير بالبرين، فلذلك CNS manifestation dominates on this type of dehydration. Excess sodium is provided increasing the osmolality of this fluid and causing water to move out of the cell, a movement that adds to the extracellular fluid volume so that the depletion is less obvious. لذلك الإكستراسيلولر كومبارتمنت دائما أكو ووتر دا يجيها من السيل، فتبقى هي تقريبا maintained الهايدريشن مالتها، بس المشكلة وين عندي inside the cell الديهايدريشن، فلذلك البيكتشر كلها will be masked وراح تعطي شوية signs and symptoms أكثر على central nervous system. The child here is irritable with tense fontanelles, crying all the time, dewy feeling, skin تصير مثل العجينة السكين مالته، and very thirsty. Sometimes he presents with convulsions. The management of hypertonic dehydration. We calculate the same as before for rehydration phase and then we separate that over 36 إلى 48 hours. يعني تقريبا أنا أسوي assessment وأطلع شلون حسب الذاك، بس الفرق الوحيد إنه أني أنطي فترة أطول بالتعويض مال الفلويد على مود I maintain الانتجريتي مال السنترال nervous system because rapid correction can cause a swelling of the cells and then rupture. Especially can cause CNS damage or severe sequelae. So that the decrement in the sodium level, serum sodium level daily should not exceed 10 to 15 milliequivalent per liter only. Slow rehydration is a must so that to avoid rapid entry of the fluid to the brain cells causing a brain cell edema, the cell might burst
causing convulsions, hemorrhages, and thrombosis leading to brain damage. Hyponatremic fluid should not be used to avoid brain edema. ما أجي أجيب فلويد اللي هو قليل بالصوديوم أقول والله هو لأنه عنده صوديوم هواية. لا، خليك على thread glucose saline is the best for slow rehydration. What about the hypokalemia? Signs and symptoms. The child usually has hypotonia, muscle weakness, abdominal distension, and sometimes paralytic ileus, and severe cases cardiac arrhythmias, and death is possible in severe potassium depletion. شلون أسوي management إذا كان عندي بوتاسيوم قليل؟ is added to the IV fluid only after urination. نتعلم نعطي البوتاسيوم وقت ما يصير إدرار عند الطفل أو حتى الكبير. After the initial rehydration and the improvement of the kidney perfusion, we do not replace potassium early because of the shift of the intracellular fluid, which is rich in potassium, to compensate for the loss of the extracellular fluid in rehydration. So the amount of the potassium will be apparently high, but when we rehydrate the patient, there will be a shift of potassium inside the cell and the level of potassium will show to be low. يعني أنا لما يكون عندنا dehydration وقلنا غالبا ما الصوديوم شوية قل بالإكسترا سيلولر فلويد راح يدي يعوض البوتاسيوم راح يطلع من داخل السيل إلى outside. من أشوف أسوي تحاليل يطلع لي البوتاسيوم نورمال، بس من أمي أسوي ريهايدريشن والصوديوم يرجع والفلويد يرجع يجي البوتاسيوم يرجع للقاعدة الأساسية مالت اللي هو inside the cell. هنا يلا يبين عندي الهايبوكاليميا. فماكو داعي أنا بالبداية أبدي بالبوتاسيوم. أولا إنه أنا أضمن الكدني مالتي شغالة، وثانيا يمكن أنا ولا ما أعدل الريهايدريشن راح يبدي البوتاسيوم يرجع للسيل، هناك راح يبين الهايبوكاليميا. Until then يلا أبدي أعوض البوتاسيوم. The dose orally is 2.5 to 3.5 milliequivalent per kg per day. For IV fluid dose maximum 40 milliequivalent per liter per day. Each mol of potassium chloride contains 2 milliequivalent. And be careful please. دائما نتعامل ويا البوتاسيوم carefully because it is as much as it is helpful and very much needed, it can cause harm. لأنه نوبات هواية نوقع بمشكلة إنه ننطي IV directly and this will cause cardiac standstill. Don't handle potassium unless given with IV fluid, and don't let anybody else, nursing staff or paramedic, deal with potassium giving to the patient unless you give it by yourself or under your own supervision. Metabolic acidosis signs and symptoms in severe dehydration or in severely dehydrated children. Metabolic acidosis may appear as a result of loss of bicarb in stool, and the child will have dehydration and deep sighing, respiration, cosmal breathing. Management. To treat acidosis, first we have to treat dehydration and improve the kidney function. نوبات ثانية نسوي rehydration الكدني راح تتحسن function، كل الأسيدوسيس يبدي يختفي so that the kidney will take over, reabsorb the bicarb. If the acidosis remains after the rehydration, then we have to investigate the kidney for any damage. Maintenance fluid therapy. هنا إذا نجي نحكي على المينتنس ثيرابي، يعني أنا هسه ما عندي patient خلينا نقول gastroenteritis، بس أنا عندي مريض خلينا نقول مسوي عملية أو مريض عنده في السنتر certain condition وما يقدر ياخذ oral وأنا أحتاج أعطيه maintenance fluid. خلينا نتعلم شلون نحسبها. For cases other than gastroenteritis, other pathology where we need fluid as maintenance without dehydration, as an unconscious child or unable to drink or eat for several reasons, we use the following calculation. The maintenance requirement for fluid and electrolyte can be calculated from the نسميها المعادلة الهوليداي سيجر formula for maintenance fluid requirements by weight. Calculation of calorie expenditure from the body weight. caloric expenditure وهي اللي هي تقابلها هم الفلويد requirement. خلينا نحسبها. up to the first 1 kg أقدر أعطي 100 كيلو كالوري per kg. السكند 10 kg من 11 إلى 20 kg راح أعطي 50 كيلو كالوري per kg. من يصعد الوزن فوق 20 راح أقدر أعطي 20 per kg.
خلينا ناخذ فرضيا المريض مالتنا خلينا نقول 17 كيلو. أول 10 كيلوغرامات راح يحتاج 100 كيلو كالوري بير كي جي. ايش قد صار؟ راح يصير 1000. ثاني 10 راح يحتاج 50 بير كي جي اللي احنا عندنا 7 لأنه 17 الوزن مالته. 7 في 50 350، إذا راح يحتاج 1350. إذا وزنه راح يكون فوق 20 فراح يكون 1000 للعشرة الأولى، 500 للعشرة الثانية، وأي كي جي فوق 20 راح أعطي 20 لكل كي جي. Modification of this maintenance therapy as a result of diseases. شو وقت أقلل شو وقت أكثر؟ أقلل in cases of anuria or extreme oliguria, inappropriate ADH secretion, antidiuretic hormone secretion such as in meningitis or in congestive heart failure. Increase in cases of heat stress and adrenal insufficiency, diabetes mellitus, diabetes insipidus and burns. إيش قد النسبة اللي أزيد وأقلل به؟ تقريبا 1/3 أضيف أو أقلل. Thank you very much.